So, magandang araw. Ako nga pala si Legaspi Christian Mark M. At from BSIT4B. So, ngayon, i-discuss ko kung paano i-install ang Active Directory Domain Services. So, punta tayo sa VMware Workstation. And after that, yan, i-type lang natin yung password. And next, so ayan, after that, so pupunta tayo dito sa may ignore lang natin to. So i-direct tayo sa server manager. So wait lang natin. So ayan, ngayon is pupunta tayo sa local server, and then pinutin natin yan. Dito is set tayo ng computer description. So ilagay natin yung Mark Legaspi. So okay natin. Yan. So dito remote. So pinutin natin. Pinutin natin to okay. Then apply. Then after that is pinutin natin yung okay. So ayan. Pagkatapos is pinutin natin yung firewall. So dito is turn Windows firewall. So dito pinutin lang natin yung turn off, and then yung isa pa, and then okay. So X lang natin to. And then yan. Then dito naman is pipindutin natin yung time. Magsaset date tayo dito ng date and time. So set lang natin. So December. Yan. Then yung time. After natin maset, i-okay lang natin. And then okay. So pagkatapos scroll down. So punta na tayo sa Ethernet. So dito is magsaset tayo ng Ethernet. So dito properties, then hanapin natin yung Ethernet protocol. Yan. Okay, so dito is magsaset tayo ng IP address. So click lang muna natin yung use, then type natin yung as 192, then 168.10.10. So sa subnet mask is given naman siya. Click lang natin yan. So lumabas is
255.255.255.0. So dito is ulit nila natin yung process sa IP address. So 192.168 dito is isa-set na tayo sa dulo, and then ibayin natin siya ng 1, and then after that okay na natin. So okay, then close. So X. So dito is refresh lang po natin, hintayin natin mag-loading. So restart na natin yung laptop or yung server manager, Windows server. Hintayin natin mag-loading. So it take a long time, so pinas forward na po natin siya. So ayan, hintayin lang na po din. So dito po is lalabas ulit yung Windows. So type lang natin yung sinet nating password. So ulit lang po natin, then next. Okay, ulit yan. So hintayin lang po natin ulit lumabas yung server manager. Then yan, hintayin lang po natin. So dito is mag-add tayo ng roles and features. So ayan, hintayin lang po natin. So makapag-set na po tayo ng roles and feature. Then dito po is next lang po natin. Next. Next lang po ulit. Ito po is isiset, click natin yan, and then add features. Next lang po ulit. Yan, dito install na natin. So hintayin lang ulit natin. So dito is pinas forward ko na ulit kasi matagal po yung installing. So ayan, tapos na. So close na natin. Then punta na tayo dito. So pilitin lang natin tong remote. Yan, so add a new forest. So dito is magsaset tayo ng root domain name. So ayan, type natin mark.local, and then after that next lang po natin. So dito is magsaset ulit tayo ng password. So type lang ulit tayo ng password. So ayan. Yan, next.
make sure na matandaan natin yung sinet natin na password. So next ulit. Yan. Next. Then next po ulit. Next. So, ayan, wait lang, ulit natin. And then, click install. Ayan. Then, close. So, dito is automatic na mag-restart yung Windows Server. So, hintayin lang po natin. Yan. So, pinutin lang po natin Ctrl-Alt-Delete. And type po ulit natin yung password. So kasi po nagbago na po yung name ng administrator. So, ayan. Then, hintayin lang po natin ulit. Wait lang po natin ulit. So, ayan. So, dito is pindutin natin yung tools. And then, hanapin natin yung Active Directory computer. So, ayan, makikita na po natin yung ginawa nating mark local. Ayan. So, X na natin. Then yung DMS. Ayan. Nandiyan na po lahat. So that's all po. Thank you for watching.